morning, everybody. For today's class, we're going to continue with the same topic that we were seeing in our last class together. And as you can see, that's the reason why I'm using as title Simple Past Part 2. And I'm going to make a brief review of everything we were seeing in our last class that is related to the verb to be. And I just showed you how you have to conjugate this verb in simple past, that as you can remember, we have to use with every single one of these pronouns. And the only two options that I have here is either was or were. And then we have to add a phrase, an adjective, or another noun. And I showed you how you have to use the positive or affirmative structure, how you have to use the negative structure, and how you have to use the question structure or interrogative structure. And as well, how you have to answer when you're using these type of questions that are closed question or yes or no question. Okay, so knowing all of this, we're gonna go ahead and see how you have to use other type of verbs in simple past and how you have to create the sentences using either the affirmative, the negative, or the question form. So as you can see, again, we have to use the personal pronouns, and I have how you have to use the verb and which type of complements you can add in this type of sentences. So as an example, I use the verb run. I'm gonna write it down right here so you can actually see the base form or the infinitive form. So when we are using this verb in present time or in present tense, we tend to use it either in its base form or adding s or es. In this case, the only thing that we have to do is decide or learn if this verb is either irregular or a regular verb. If it's regular, the only thing that we have to do is add ed at the end. And if it's irregular, then the structure of this verb is gonna change completely. So as you can see, we're using the second option. This verb is irregular. So in this case, it changed its structure completely. So instead of using run with ed at the end, we just have to change the whole thing. And in this case, as you can see, it's changing into run. And you're gonna use this verb, as you can see it in here, with every one of these pronouns. It doesn't change. So later on, I can add my complement. In this case, I decided to use an expression, a past time expression, and then I added a place. But you can add another noun, or you can add other type of past time expressions, or you can use phrases, anything that you like. The only thing that you don't have to do is add another verb. Okay, so knowing that, we're gonna continue with. Okay, so now we're gonna learn how you have to use other type of verbs using past tense or simple past. And we're gonna learn how to create sentences in its affirmative form, negative form, and question form. So we're gonna start with the affirmative form. And as you can see, the first thing that we have to write down is the personal pronoun, or in this case, nouns, any noun that you want to use with your sentence. Then we will have to add the verb. This verb is already in its past form, but before that it was like this. This is the base form of this verb. So normally we know it like this, and if you want to use present tense, you will use it like this, using I, you, we, and they. And as you remember, with she, he, and it, you have to use an s or es. In this case, the verb stays the same, so you will have to use it like this with all of these pronouns. And we don't have to add more rules to it, and it's not going to change with just a few of them. So it's going to be the same one for all of these ones. So once we already have the verb in its regular form or past form, we're going to add a complement. In this case, you can use nouns, you can use phrases, you can use places, or past time expressions. So in this case, I used a past time expression that is yesterday, and I picked a place.
So my sentence could be, I ran yesterday at the park. And it's something that I did. So it actually happened, so it's affirmative. Okay, in case I want to create a negative sentence using this type of verbs with past tense, I'm going to have to use an auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb is going to be did. So the first thing that I have to do is I have to use my personal pronoun. I add the auxiliary verb that in this case is going to be did. This doesn't have any meaning. It's just explaining us or indicating us that the sentence is in simple past or that already happened. Then I have to add not, and the verb that once was in its irregular form has to return into its base form. So instead of using run, I'm going to use run, and then I can add my complement, yesterday at the park. So I did not run yesterday. I'm going to add it just for you to see it, at the park. And in case I want to create a question sentence using simple past, I have to start with did, that is my auxiliary verb. I have to place my pronoun, and the verb, as you can see, has to stay in its base form again. Finally, I can add my complement. So the question would say, did I run yesterday? And then I'm gonna answer. If I want to answer, I can only use no or yes. And as you can see, I have to place the pronoun. After that, it has to be, or we have to place the auxiliary verb that is did. And then finally, we have to repeat not at the end. If I'm using yes, I have to do the same thing. I have to add my pronoun, and then I have to add my auxiliary verb. And in this case, I don't have to place anything after it. And as you can see, it's the same one that I'm using at the beginning of my question. Ahora voy a explicar esto de nuevo. Como pueden ver aquí, esto va a ser pasado simple, parte 2, es el tema. Y en nuestra clase pasada nosotros vimos cómo utilizar el verbo to be, que ya sabemos que cambia a was o que cambia a were. Y agregamos un adjetivo, agregamos una frase o agregamos un sustantivo. Entonces aquí, por ejemplo, mi oración diría, yo era listo. I was smart. Y dependiendo del pronombre que yo elija, voy a tener que conjugar el verbo to be de una manera distinta. También aprendimos cómo tenemos que utilizar su forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa. En la forma afirmativa, pues es igual que como lo vemos acá al inicio. Agregamos el pronombre, agregamos nuestro verbo to be y finalmente agregamos un complemento que puede ser, como ya les comenté, un adjetivo, una frase o un sustantivo. Si yo quiero hacer la forma negativa, lo único que tengo que agregar es not. Vuelvo a colocar mi pronombre, coloco mi verbo to be, agregamos la negación, que es el not, y finalmente agrego mi complemento, que yo elegí smart para mi ejemplo. Entonces aquí en lugar de decir yo era listo, dirá yo no era listo. Y si quiero hacer una pregunta, nada más debo de cambiar el lugar de mi verbo to be y del pronombre. Coloco el verbo to be al inicio y después coloco mi pronombre, para después colocar mi complemento. Was I smart? ¿Era yo listo? Pregunta. Y contesto nada más con sí o no porque es una pregunta cerrada. Si contesto con sí, pongo mi pronombre y finalmente agrego el mismo verbo que aparece al inicio de mi pregunta, que es was. Y si quiero contestar con no, pasará lo mismo. Pongo no, mi coma, agrego mi pronombre, pongo el verbo que aparece al inicio de mi pregunta y vuelvo a repetir la negación, que es not. Ahora, ¿qué va a pasar si yo estoy utilizando otro tipo de verbos? En este caso, cuando utilizamos otro tipo de verbos, vamos a utilizar otro tipo de reglas. Yo aquí tengo nuevamente la forma positiva, tengo la forma negativa y tengo la forma interrogativa. En la forma positiva, yo voy a colocar mis pronombres nuevamente. Obviamente, dependiendo del que yo quiero utilizar, pues vamos a formular nuestra oración. Y yo elegí como verbo run. Run significa correr. Si yo lo utilizo así como aparece aquí, en ese espacio que está subrayado, yo estaría utilizando la forma
O lo estaría conjugando en presente simple, que sería yo corro, tú corres. Y si utilizo ella, él y eso, recordemos que agregamos una ES o una S para que diga ella corre, él corre, eso corre. Pero aquí la estaríamos utilizando en presente simple o en todo caso estaríamos utilizando nada más su forma base. Entonces, para que yo lo pueda poner en pasado, yo ya no puedo utilizar esta forma que es su forma base, sino que debo de conjugarlo a pasado. Y al conjugarlo, cambia su forma, que es la siguiente. Entonces, en lugar de poner run, yo escribo ran, ¿sí? R-A-N. Y ya dice corrió, que vamos a ir conjugando dependiendo del pronombre. Si yo utilizo yo, pues dirá yo corrí, tú corriste, ella corrió, él corrió, eso corrió, tú corriste o ustedes corrieron, nosotros corrimos y ellos corrieron. Entonces todo está en pasado y si se dan cuenta, el verbo no va a cambiar con algunos pronombres, sino que se queda o se mantiene igual para cada uno de los que vemos aquí. Y finalmente agrego un complemento. El complemento yo elegí una expresión de tiempo en pasado que es ayer, yesterday, y un lugar que es en el parque. Entonces, at the park. Dice, yo corrí ayer en el parque. I ran yesterday at the park. Ahora, ¿qué vamos a hacer si yo quiero hacer la oración en negativo y qué vamos a hacer si la quiero hacer en forma interrogativa? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un auxiliar. Con el verbo to be no lo utilizamos, aquí sí lo tenemos que utilizar con verbos que no sean el verbo to be. En este caso, si yo lo quiero hacer negativo, vuelvo a ubicar mi pronombre al inicio de mi oración y enseguida debo de agregar el auxiliar que es did. Este did no significa nada cuando lo ubicamos como un auxiliar, nada más significa que en nuestra oración está en pasado, o sea que lo que estamos describiendo ya ocurrió. Entonces, yo no, tengo que agregar después del auxiliar la negación, yo no, y el verbo que antes estaba en pasado lo tenemos que regresar a su forma base, entonces lo voy a colocar como aparece acá, subrayado, ¿sí? Entonces, yo no corrí ayer en el parque, ¿sí? Vuelvo a poner mi complemento. Si yo lo quiero hacer en pregunta, lo que va a suceder es que voy a poner al inicio mi auxiliar, ¿sí? Nada más voy a cambiar el lugar de mi auxiliar y de mi pronombre. Pongo mi auxiliar, pongo mi pronombre y vuelvo a poner mi verbo en su forma base. Entonces, did I run y agrego mi complemento, yesterday. Corrí yo ayer. Entonces ya puedo poner yo mis dos respuestas como no o como sí. Si yo utilizo el no, lo separo o lo divido con una coma, agrego el pronombre que estoy utilizando en mi pregunta o dependiendo de a quién nos estemos refiriendo. Como nos estamos refiriendo a nosotros, pues utilizamos el mismo pronombre. Entonces, no, agregamos nuestro pronombre y después agregamos el auxiliar que utilizamos al inicio de la pregunta, que en este caso es did. Y volvemos a repetir la negación. Si yo quiero contestar que sí, pongo yes, agrego mi coma, vuelvo a poner mi pronombre y finalmente agregamos nuevamente el auxiliar que aparece al inicio de mi pregunta, pero sin la negación.